אני צריך לעדכן את סקרלט. לעשות את האפדייט לסקרלט. כאילו, זה necessary לדעתי, לעשות את זה. דפנס ב-100 HP, הוא מאוד בולקי, הוא מאוד פיזיקלי בולקי, רואים 135 עתק. אוקיי, אנחנו פה במונטנברה. Knowing how bad my luck, I realize even Pekka or Undertaker can't do anything for this moment, and here I need some replacement before reaching the final boss. החלטתי שאם יהיו מספיק אנקאונטרים בסוף, אני אעשה את הפיינל בוס. אוקיי? אני אחליט אם לעשות את הפיינל בוס או לא, כי נראה לי מצוות הזה אין לי סיכוי לנצח אותו. כאילו וואטרל וקורבן הייתם הפוקימונים היחידים הטובים שיש לי כאן. כי פלמיגו לא ידע כלום, שום מהלך טוב. לא שיחקתי פה.
לדעתי אם נעשה את כל האתגרים זה יהיה יותר מעניין. לגידה יש אחלה פוקימונים, אוקיי? הסיבה שהיא גרועה כי הסדר של הצוות שלה. זה פעם ראשונה קורה לנו כאן. אם הקינגמביט שלהם, הסופרים אוברלורד היה בסוף, הוא היה מקבל 50% יותר התקפה, שזה פשוט פסיכי, וכל הפוקימונים היריבים שלו היו מורעלים כי לגלמורה יש טוקסיק דרביס. אבל זה פשוט לא היה ברוקן מדי, אני יודע, אני מבין שהוא לא רוצה שזה יהיה ברוקן מדי, אבל... עכשיו, אני יודע שאני לא אוהב לעשות ריידים, אבל בגלל כמות האנקאונטרים הטובים השיבושיים שיש לנו כרגע, אני לא חושב שאנחנו יכולים עדיין איכשהו לעשות את משהו חשוב כאן. אתם צוחקים עליי! עוד שייני! אני אומר יאללה בוא נעשה ריידים, אני מקבל שייני קאבצ'ו מן הסתם. יפה יפה. And on top of the way I encountered myself a shiny Kabuchu. העיקר כשאני צד אני לא משיג שיינים. עכשיו אני מוציא אוי ואבוי לי. יש לו בולד נייצ'ר. מן הסתם הוא לא מהטייפ שאני צריך. הוא לא מהטייפ שאני צריך שהוא יהיה אבל. אתה לא פליינג טייפ.
And here I don't have any good Pokemon, and after the shiny I double check all the areas to successfully managely find. Finding a shiny, no, finding a now usable team member.
מה טוב בזה? זה water type magical. This is the flying type, but I have this one. Because I have Marco, it still be dupes close activated here and I am able to catch him. I scratch forever, just forever to get in a viable encounter, but nope.
Flying type with a Terra type's flying type, meaning we can access flying moves, which can be mighty handy later on. I think he was, but he wasn't. This is a slack off. Pretty lazy slack off, which of course we enable to catch. But we find the dark type one. Hoping he is a flying type. But it is a Dunspores, not the Dunspores, an actual Dunspores. Scratching far and wide. How I could possibly get something good. I need something really usable, and they picking up some TMs. Don't, which one of them I really need or something, and I don't find any good raid. Anyone which possibly go. I can find the terror raid of Fairy type Markrow, but I catch one of these, meaning dupe slows activated. Ouch. I find another Flamigo, but I don't still work with that. Dragon type Beast Reviews is something really don't usable to me. Not for now.
But my punish goes through and I find the TM for air slash. Fortunately, I managed to find the TM for air slash. Which probably helps a lot to kill Watch Relaby, because a physical dual wing bait, it's the most I can learn. Where is the... השקיעה גורמת להם להיראות כשיינים. TM for Struggle Bug is not a nice spec up, but I can work with that.
just anything. This is what I managed to get. מה ננסה בפסקרפה? בוא נעשה במדבר, אולי במדבר יהיה פוקימון של תרופה. מעבר לרפלט, אבל רפלט כאילו אנחנו צריכים רייד. איירון, גולד, דיימונד, רדסטון, לפיס לזולית, אמרלד, אובסידיאן, סטון, דרקס. אוקיי, טוב, זה הרשימה שלו. אנחנו צריכים להשיג את כל הבלוקים האלה. אוי, יש פה בלקסמית'. אומייגאד, זה לא מאמין. אוקיי, טק טק. סבבה, אנחנו פה במקום הרבה יותר טוב. בואו ניקח את האלה, נשים פיר 9. ניקח אחת. אם צריך. אני הולך כרגע ליער, כי אני צריך מהיער עצים. ועכשיו בואו ניצור קצת כלים. כן, אשכרה את זה. והאם יש לנו מספיק גם לצ'סט פלייט? אני רוצה צ'סט פלייט. כן, יש לנו עובדים. בוא נלך לישון. זו הסיבה שיש לי מיטה. אין, אנחנו חושבים על הסיבות הזה. עכשיו, מבחינת המערה הכי קרובה, אני מניח שהמערה הכי קרובה תהיה בתוך ההר הזה. בואו רק נסגרנו קצת קרובה כדי שאנחנו לא לעשות מורקים בדרך. אבל סגרנו קצת הצידה. בעצם נגיד הדבר הזה. אני מניח הנה כן יש פה צ'סט. כן, באובסידיאן. שזה סבבה לנו. בסורד עם פייר אספקט. אני לא יודע כמה אנחנו צריכים את זה. אבל סבבה, זה בעצם נותן לנו מבחינת התעלה. ולפי דעתי כאילו בואו נשתמש במזל של הדבר הזה. שעשה בספור של בואו. סוף ישר למטה. מה כבר יכול לקרות? אין לי קול בכלל בשביל לעשות טורצ'ים. זה לא רעיון טוב בכלל.
And here we have another encounter. והיקום שלי עדיין לא מוצא גם קול וגם דיים. יש שם דיימון. רגע, אני אבדוק את הזה, אותו. חייב איכשהו להעיר, אני לא יכול, אני חייב מקור אור כלשהו. לא הגיוני מה שאני לא רואה אם יש פה דיימון. אוקיי, ועכשיו בעצם יש לנו מספיק דיימון עתיק. ויוצרים פיקקס. זה ההתפתחות של סמוליב. מה זה? חשבתי לרגע זה שם. הולי שיט, אחי. אוי לא. הפוקימון פה יותר מדי רמות גבוהות. Pokemon here, it's pretty over-leveled. Level 15 and about it. One hit from any one of them can blast off my Pokemon without Diamond and Shining Pearl brought back the ink, and they've also got long sleeve shirts, polos, as well as sweats. Running into Professor Rowan and Dawn, he's telling her how he basically left the Kanto region because Sinnoh is more exciting for research. Yeah, fair enough, man. I mean, this is when they released a metric ton of legendaries after all, so Kanto doesn't even come close. We pick our starter up Piplup, which will eventually get the Steel type, and before heading off on our journey, we say goodbye to our mom and... Wait a minute, you know, I thought these were initially cookies, but the more I look at them, they look like the heads of mushrooms. That explains the mystical creatures running around. I end up naming our Piplup Monger, and Monger has a relaxed nature, plus defense and minus speed, which is kind of meh. Rowan requests that we help him fulfill the Pokédex, and you know what? I'm gonna save it. Up ahead of Sanjo Town, Dawn tells us we need to go say goodbye to our family and...
what family? I don't even have a dad. Hey. Touch me again and I'll rip your head off. Anyway, this route is full of Bidoof and Starly, both in the wild and on the trainers, which is actually pretty good in terms of EVs, since we want our future Empoleon to be a relatively bulky, but also reasonably quick special attacker. Toward the end of the route, I forgot to heal ahead of the last battle, and we had a ridiculously close call with the Shakes. It turns out it was also a speed tie, but thankfully we won it on the last turn. Man, oh man, almost lost the run already. After messing around in Jubilife City for a while. We can grab the Quick Claw and head north for some special attack EV training against Badu on Route 204. The training was much needed too, as let's not forget about the kids in the trainer school with Abras that have charge beam. חברת ביטוח זה לא קרן. רואים בביטוח ולא מרוצים. תעברו לביטוח ישיר. Needed too, as let's not forget about the kids in the trainer school with Abras that have charge beam. And the first one got a special attack boost, but we had leveled up just enough to clutch it with 5 HP left. The second trainer's Abra actually outsped us though, but we got a miraculous crit to save us. Sheesh. Now here, I actually decided to use the workup TM on Piplup this time, which will hopefully help us for our first rival battle against Barry, which, keep in mind, this time we don't have anything else to help us. Because I know his Starly tends to spam Growl, I load up the workup, which increases both our attack and special attack. That way we know the latter is still increasing regardless, meaning Water Gun is eventually a 2-hit KO. Now we all know his Turtwig tends to spam Withdraw to raise his defense, and it does resist Water Gun, but because of our lowered attack, his heightened defense, and our increased special attack, Water Gun is by far the better option and takes him down in 4 hits. Moving onward, Monger reaches level 11 where he learns Charm, which lowers opponent's attack by 2 stages. With that, we arrive in Orberg City where the first gym is, and given that it's a rock-type gym, Monger is able to demolish the trainers with ease. After some grinding to the level cap of 14, it's time for the first gym leader, Rourke. Now keep in mind, last time we had a Psyduck to work with, but this time it's just Piplup. You might think this would be easy, but think again. Granados is a terrifying monster, and I've tried this in the originals before to no avail. But I have a bit of a plan here. He leads with Geodude, and might think this would be easy, but think again. Granados is a terrifying monster, and I've tried this in the originals before to no avail. But I have a bit of a plan here. He leads with Geodude, and, well, what choice do we have? Get out there, Monger. Water Gun's a 4-time super effective KO on it, and in comes Onyx. Now here's where my strategy comes in. I know that Onyx's attack is the lowest on his team, so I go for Charm here twice in a row as Rock Throws bring us to 3/4. Now that his attack is lowered, I start loading up on workups, and after 2, I hit it with Water Gun to its sturdy ability, and then he uses a potion, so another does the job. In comes the massive threat Granados with us just above half health. This thing definitely outspeeds us. Hits us with Headbutt. We survive with just 8 HP, and thankfully don't flinch, so our super boosted Water Gun KOs him in 1 attack. Oh man, 1 flinch or... No! No, you ask! We needed our team member. I bring in Undertaker and scratching my bag Duskstone for a while. But we don't find one. Whoa.
Survival switch. Welcome everyone. That's steel typing. North of. In comes the massive threat, Granados, with us just about half health. This thing definitely outspeeds us. Hits us with headbutt. We survive on just 8 HP and thankfully don't flinch, so our super boosted water gun KOs him in one attack. Oh man, one flinch or one crit and that would have ended us when we pulled through. You see what I mean though? In the originals you can't get charm or work up on Templar, but we definitely made it work with that strategy. For winning, we're also given the Stealth Rock TM, which should be of good use. While leaving Jubilee, Don claims that 90% of all Pokemon are somehow tied to evolution, and you know, I really want to actually count that out just to spite her. Somebody please do the research on that one. Our next destination is Floroma Town, where we have an incredibly interesting situation. If you have a save file of Pokemon Sword or Shield on your Switch, this man here gives you none other than the mythical Pokemon Jirachi, which is a Steel type. Now, we generally have rules against legendaries and mythicals, but we never really get a chance to use mythicals in-game like this, and Jirachi's base stat total of 600 is the same as Garchomp. I'm not going to use this thing for now, but it will be on our party as an almighty good luck charm, and I do have an idea for it later in our journey. I nickname it Everheart, and it has a bold plus defense and minus attack nature, which isn't terrible. While battling a galactic grunt, Monger hits level 16 and evolves into a Prinplup, getting us ever closer to that steel typing. North of Floroma, we save the Honey Man, who gives us, you guessed it, honey for saving him, which is weirdly enough the key to our next encounter, although you wouldn't really think it. I slather all the available honey trees, and time for a long 6-hour wait. Thankfully, on our first batch, we actually got what we needed, a Burmy, and it ended up being female, which makes it viable. Now, some of you are probably like, so what the hell, that's a bug type. But just you wait. I nickname it Pepper, and she has a quiet nature, plus special attack, and minus speed, which is actually pretty good. Up ahead at the Valley Windworks, we have the Battle Commander Mars, and she leads with a Zubat as I send out Monger. Watergun hits it below half, and then he uses U-turn to pivot into Perugly. From here, it flinches us with priority fake out, and then hits us with Scratch to about half, but I can now use Charm to lower its attack, and wait for my Hornberry to activate, so now we have a little more health that's actually technically worth more too. After 2 more water guns, I realize we're still being outdone, so I take the risk to use Work Up, and in the end, this saves us as we take it out with just 11 HP remaining. Zubat is then an outspeed and KO with a hypercharged water gun. After the battle, this girl's like, "Thank you, trainer. I think the balloon Pokemon will come visiting again." You mean, oh no. Our next destination is Eterna Forest, which, as we learned in our last challenge, is pretty terrifying compared to how it used to be. Thankfully, this time we have Pepper with us, and she absorbs the Abra's energy balls amazingly well, but also has same-type attack bonus or stab super effective bug bite to respond with to take them down. Eventually, we arrive in Eterna City with a second gym with us, and she absorbs the Abra's energy balls amazingly well, but also has same-type attack bonus or stab super effective bug bite to respond with to take them down. Eventually, we arrive in Eterna City where the second gym is located. This gym is a grass-type gym, and with only a Prinplup, we'd be hopeless, but Burmy gives us a fighting chance. Now, something that's really interesting is that Burmy has 3 forms it can switch between depending on where it last battled. However, it evolves into one of these forms permanently at level 20, and because we're using it indoors, we can make it evolve into the form we want, the trash form. Alright, don't make fun of it for its namesake. This thing is amazing, being part bug and part steel type, and let's be honest, is one of the most forgotten Pokemon of all time. However, it does learn Quiver Dance upon level up too. After getting to the cap, it's time for the gym leader, Gardenia. Now, if you think about it, Wormadam Trash Form is an absolute Gardenia destroyer on the face of it. Bug and steel type, meaning one resists grass, is immune to Roserade's poison typing and has super effective stab against pure grass types. What I'm essentially able to do is load up on Quiver Dances against her Cherubi, which raises our special attack, special defense, and speed, while the most it can do is Dazzling Gleam and raises special attack with growth. Now, we don't have a special bug move, only bug bite, but it's still a one-hit KO on Cherubi, and now we outspeed and take down her Turtwig to the red, and because of her potion, she eventually gets Reflect Up, which is not good. In comes Roserade with us right about half, but Pebble Blizzard is 4 times resisted, so we stall out the Reflect, and Bug Bite also steals her Citrus Berry, so we eventually take it down with just 2 HP remaining at the end. Much closer than I thought, but
spawn in ice and water biomes as a special encounter. I catch it and nickname it Jarvis, and Jarvis has a modest nature plus special attack and minus attack. Absolutely perfect and quite a rare thing for us to get a good nature. Not only that, but I noticed it was also carrying a metal coat which raises the power of steel moves. Unbelievable. On our way back to Orberg, we can also use cut to access this hidden area which holds a very valuable item for us, the silver powder, to increase the power of bug moves. So I put that on Pepper right away. It's time to hit up the Orberg Museum where this guy can actually revive our fossil for us. He says, "You go outside, yes, please, now. Time alone is what I need. Now." Jesus, dude, no need to yell. I literally proceed to step outside and step back inside, and he says, "You were gone too long. You kept us waiting. Unacceptable. You just can't win with this guy, can you?" But he gets the job done as we receive a shield on. I nickname him Patriot, and he has an adamant nature, again perfect for us with plus attack and minus special attack. Wow, just wow. Our next stop is the Galactic HQ, and it was here that I realized how amazing Magnemite will be for Team Galactic. Not only is he immune to poison, but Electric works really well against the Zubat line too. In no time we reached Jupiter, who's a bit of a different story with her Scud tank, but I thought of something that might work. She leads with Zubat, and I send out Jarvis, who's able to outspeed and one-hit KO it with Electric Ball. And in comes her Scud tank next, which has Flamethrower. I realize I have to risk it, and I keep Jarvis in, but our sturdy ability saves us from the KO, and thankfully we don't get burned, although I had a Rust Berry on just in case. From here, I land a Thunder Wave now and immediately switch into Monger. Now that Scud tank is crippled, we're able to start chipping it down, but here's the problem. Scud tank has Snarl, which lowers our special attack. I have to switch to Pluck now, and in the end, we're able to take it down, but Aftermath hits us too, and we survive on just 9 HP while poisoned. That paralysis was definitely necessary, and Sturdy saved us, as Wormadam is 4 times weak to fire after all. After getting a slick new green bike, we have access to Cycling Road, and our next point of interest is actually below the bridge in Wayward Cave. Here, after a while of searching, we can get our next encounter, a Bronzor. I catch one successfully and nickname it Whiplash, and Whiplash has a brave nature, plus attack, and minus speed, which definitely works. In Mount Coronet, we run into Cyrus, and hey man, let's party! Not this shit again. We quickly arrive at our home city, and because Fantina is scared to battle us right now, we just pick up the Showbell and also encounter this kid who's complaining that his sisters get all the attention and no one notices him. I see, little guy. I may not like you, but you are seen. Heading into Empty Square, I'm like, yay, our Pokemon can follow us now. But apparently Jirachi isn't classified as being cute. This is like a widely known top-tier cute Pokemon. Okay, sure, open its third eye and it's terrifying and kills you, but I mean, come on. If you're playing your own run, it's also helpful to know that you can get the full Switch TM here, so it's worth grabbing. Meepo! And I decided to rebel and have Jirachi walk with us and... Here, in the end, we managed also to find Air Slush from Kilowatt Roll, and more importantly, כן. בסדר, מה איתך? מה? אכלתי. כן, אכלתי נועם. אכלתי שניצל. אבא הכין לי, מאיפה לי?
כן. לא.
היי אמא. But before I manage that, we have, I think, a crucial encounter. The fight versus Ortega is someone tough, but say this. כן, אני מודע לזה.
נראה כמו דיאקטור קלפל, אולי כי זה הוא. די לשחק את עצמך איזה ולקלבל. But everyone don't know that, but we actually have encounter something really usable here in another encounter. We're here beyond Ortega's base. It takes pretty long time to find, but you successfully find one, and it's something special, Paulucha.
it takes pretty more mature ball to catch that. It takes more ball than I expected him to, but with the power of glitches, so many glitches, after clicking no attacking moves most of the time, כן, שניצל, אבא בא לפה. Most of the time. From the puzzle I know, this tower the Lucha World knows Zort's dance already! It's so broken! The move we've beat entire Pokemon Sword with grass types. It takes a pretty long turn and a pretty long balls, but after weakening him with a non-double power acrobatics to the yellow, thanks to a stab crucial crit, to a stab crucial critical hit. And the fact I don't prepared for this with an Ultra Ball, on the 5th ball, we successfully catch it. We successfully catch this thing. The real issue is no Zort's dance already. We have two issues with this new team member. Two issues with that. Yeah, the one not in the balls is no already Swords dance. But the good issue is have a jolly nature, plus speed and minus special attack, and also no Swords dance. But the unburdenability instead of limber, it's really bad. But we actually managed. Unfortunately, this little Falcon passed the level cap both of Rhyme and Tulip. But it can come really handy versus Grusha. I scratched terror raids back and forth, but nope, just anything at all.
My second team member, which now actually is viable, is in the South Province Area 2. Yes, not other than a Starly. Catch it successfully in the quick ball. The Starly successfully catching the quick ball. And he successfully catch it in quick ball. And I nicknamed Gale. Gale have a timid nature, plus speed and minus attack. Half good but half terrible. Gale is a low level, meaning we can use him just for now. And power up him with some environments which I managed to find. And after a long process of leveling, Gale becomes Staravia. Gale managed to become Staravia, which of course have the Intimidate ability. And because we have so many intimidators,
I can bring one to each fight. And after level him up even more, Gale evolved one more time, this time into a monstrous Raptor. It gives me more speeding and more speed and powerhouse to my team. Look at this. It looks so cool! Upon evolving, he learns also move close combat. Which of course gives me more coverage. And here I realize I need to remember his moves.
now, after all preparations, I feel really nervous to challenge the rap bottle versus rhyme. And here I nearly terrifying. If I can think a way to beat this battle, it's probably sacrifice Daily Bird. The Albert sacrifice here is probably a necessary one. And now again we have a full party of 6. Yes, I have the dark type Markrow, but I don't actually find the Dusk Stone to evolve him. Then it'd get pretty useless for the rest of the playthrough. Fortunately, with the water absorb, I can really nervous against the toxicity. But most of my Pokemon's Terra type, it's flying, except Gale, which have normal. And here I realize something. Heimlich is not a horrible Pokemon to sacrifice. Preparing for the next battles, I realize I don't have any good way to deal with the team I now have to facing off.
Vivillon is not a bad Pokemon. You have atrocious stats, but we can still work with that. And here I realize, hey, Flamigo can have the ability Scrappy, but nope, we have Tangle Feet. Meaning he can't attack ghost types at all. This is not nice. I think it's a gym time. You won't have never a gym. It's a ghost type double battle rap battle. It's a ghost type rap double battle gym. And here in the entrance, Jack, my teacher Jack, gives me the lucky egg. Okay, dude. Wrong, but we still work with that. I decided to rebel and have Jirachi walk with us, and hey, why are you looking at me like that? Oh! Upon entry into the contest hall, this random girl is like, oh, my hero. And then our very own mom is like, oh, hello, Soph. Barry interrupts our exit of the city with a battle challenge, and although I accidentally led with Monger, our pivoting game is surprisingly strong at this point as Jarvis handles Starly with ease. A switch back into Monger takes care of his Ponyta, a switch into Pepper handles Groddle quite handily, and finally his Weasel is taken out by Jarvis as well. I have no doubt that Barry will become a lot tougher, but for now we're smooth sailing. After picking up strength from the lovely old ladies at the Lost Tower, we can head to the Splaceon ruins, which have... Here we can send out both Raven and Zippo to get some revenge here.
And here, it's an unnecessary game over. A magnet boosted electro ball from Kilowatt Drill. It's a one-hit KO on Shuppet. And Drill Peck from Raven. It's a two-hit KO on Graveyard. But the Graveyard actually goes for play rough against Zippo. And they on the following turn, Air Slash with a funding to Kilowatt Drill by TM. And Air Slash do the job to Graveyard, and we end the battle. Gym Trainer test. It's a no joke, and hey, you have a shirt of Tauros. I guess. Love them. Oh. You're picking up strength from the lovely old ladies at the Lost Tower. We can head to the Salacion Ruins, which have two key items for us in the bottom room. The Mind Plate and the Odd Incense, which both boost the power of psychic moves by 10%, and given that we have Everheart and Whiplash, I'm glad that we get two. Normally I'm like, what the hell is the point of this? Alright, this is gonna seem random, but I was just beginning a battle with this girl, and what the hell is that face? Ugh, like seriously, why? Just why? On Route 215, we can pick up the Fist Plate, which I have a very funny feeling is going to be useful later on. Upon arrival in Veilstone City, we can pick up the Metronome item. Thanks, random person with the giraffe rig. And we can also grab some nasty plot TMs from this legend. In the department store, I make sure to pick up the... Upon arrival in Veilstone City, we can pick up the Metronome item. Thanks, random person with the giraffe rig. And we can also grab some nasty plot TMs from this legend. In the department store, I make sure to pick up the usual Reflect and Light Screen TMs, but also some amazing TMs like Thunderbolt for Jarvis and Psychic for Everheart and Whiplash. Now, we have a bit of a dilemma here, as both of the next two gyms have a level cap of 30, meaning whichever one we do first, we'll have to roll in a bit under level. Ultimately, I decided that the Pastoria gym will be a bit more manageable for us, so I head there first. It's a water gym, and obviously Jarvis is incredible for it, being able to slam through most of the trainers. At one point, there was a trainer with a Gyarados though, and because Patriot was so low leveled compared to the rest of our team and had Sturdy, I was like, I'll just switch him in for a second and get him out for extra XP. But he uses Whirlpool, which traps us in. Oh no. Amazingly though, he uses Substitute and Scary Face in the process, meaning we got to switch at the last moment on just 10 HP. Yikes, that was close. During the process, Jarvis hits level 30 and evolves into Magneton, which should be a great help for Wake himself. Before the gym battle, I also teach Monger Grass Knot for a particular reason, and it looks like we're set to go. Jarvis, are we ready, buddy? He's just landed a crunch. He next sends in Quagsire, and this is the exact reason I taught Grass Knot to Monger, as it's an instant 4x super effective one-hit KO. Floatzel is his final Pokemon, and a switch back into Jarvis gets him hit below half a bite, but thankfully our Citrus Berry brings us back up above half, as Brine doubles in power if the opponent is below half health, so that was actually surprisingly close as we take him out with Thunderbolt with 18 HP left. 3 badges. I take the time to explore the Route 212 area, which nests us a Bug Buzz TM, just what we've been waiting for Pepper, and we can also grab the Soothe Bell from the Pokemon Mansion, which I have a feeling will be useful for later. We're running out of room for this level cap, so it's time to take on the Veilstone City Gym. It's a fighting type gym, so Whiplash does an amazing job being fairly defensive, even though he's unevolved, and being able to put some good damage down with Mind Plate boosted Psychic too. The 4th gym leader is Maylene, and right before the battle, I was all confident, but then realized something about her team. Her Meditite also has Flash. I was thinking just going in and quiver dancing with Pepper and then using Psychic would be good, but I think we're gonna have to get a bit more creative. Low
accuracy would be dangerous, and we need a lot of quiver dances to outspeed her Lucario. She leads with Meditite, and I send out Jarvis. It looks really dangerous with her having Drain Punch, I know, but I use Thunder Wave to paralyze it before it uses Light Screen. I then switch into Monger as Meditite uses Bulk Up. Here, I use Charm to lower her attack, and she gets another Bulk Up off, and then another Charm before she misses with Drain Punch. But with lowered attack, it's not doing much. Here, I switch into Whiplash, and I set up Reflect as she remains paralyzed. With Reflect up, her paralyzed, and her attack lowered a bit, I can now switch into Pepper and start Quiver Dancing. She did hit us with Flash, though, and got a Light Screen again, but I used Protect to stall it out, too. We miss our first Psychic, though, and get hit by Drain Punch to 2/3, and then our next Bug Buzz hits and takes her out. In comes Machoke, which is an instant one-hit KO with Psychic. Her final Pokemon is her beastly EV-trained Adamant Lucario with a big root item, and it turns out we still don't outspeed as she hits us hard down to 9 HP with Drain Punch before our Berry, and then Psychic doesn't even do half. Uh-oh, this is not good. I immediately switch into Whiplash, who gets hit to below half, but our Berry brings us up above so we can take another on 15 HP and get that Reflect up. With that up, I can now switch back into Monger and get 2 Charms off to lower its attack with just 11 HP left. Then I switch into Jarvis to hit her with Thunderbolts, even though she healed up a couple times, and we lived one final Drain Punch on 4 HP before being able to KO. Man, oh man, that was terrifying. Our entire team was destroyed to low health from that, but we made it through deathless. While leaving the gym, Dawn is panicking about Team Galactic attacking her, and I'm like, oh my god, we've got to save her. But Shieldon is just like, I operate at my own pace. Do not disturb me, mortal. Up ahead, we find this woman's missing Sweet Key, and she invites us in for some reason. Overleveling. With the super effectiveness, lower special defense and the magnetic touch, stop double port electrical, even don't kill the drift limb, and on top of that, he self-destruct immediately. Coronite resists the normal attack, but Zippo tank half damage. Before the drift limb exploded to death. Ouch. From then I stopped drill pack from Raven to just under half to the Cerebrite. And on top of that, he mean looked Zippo. But looks scary because we can't switch. We can't switch out wing. It's looked pretty scary. But my attack roses. But I think we can switch, but here is the thing. But here is the real issue. Before the battle, I am actually taught Kilowatt the Volt Switch TM we got from Iono, and we got from Gmother Iono, which can pass through Green Luke and get me off switch, but it's just powerful enough to do a boost. And he takes out MCA Sledge Sableye and win us the bubble.
אתם צוחקים עליי! עוד שייני! יפה, יפה. עכשיו אני רוצה The Montenegro regime is upon us. MC of RIP? Right. Before the gym, I leveled up all my Pokemon to the cap. And finally realize this might be going a tough battle. Dolive.
After clearing the Montenegro gym mission, I go back to the gym safer to challenge the S1 himself, the MC of RIP. The double rapper himself in a ghost type double battle rhyme. אני רוצה לעשות או עם פויזן טייפ או עם גראונד טייפ. גראונד כי זה הטייפ האהוב עליי, ופויזן כי בא לי להשתמש בפאקינג גלימורה. אולי אני אעשה נאזלוק שאני גיטה. זה יכול לעבוד, אם אני אוכיח אם גיטה היא האלופה הכי חזקה במחוז פלדיה. אם גיטה היא באמת אלופה חזקה. אני רואה מימס שמראים שגיטה אלק דיינתה מאושרת שהיא לא האלופה הכי חלשה ביקום. דברים כאלה. גיטה לא כזאת גרועה, דיינתה הייתה גרועה, אוקיי? דיינתה הייתה גרועה כי הייתי יכול להשיג כל הפוקימונים הכי מפותחים במשחק על הלבל קפצום. The MC of RIP leads to Manette and Mimikyu, and I lead to Zippo and Heimlich. We don't mess around, Montenegro. On my daughter's stage, double battle won't. ככה עובד הקרב על כפול עם ריים. אם אני הורג פוקימון, אם אני או ריים הורגים אחד לשני פוקימון מסוים, הפוקימונים של מי שהרג יקבלו בוסט להתקפה שלהם, ואם פוקימון שלי עושה טרסטלייז, אז שתי פוקימונים שלי באותו הרגע יקבלו אומני בוסט. אז שלב ראשון השתמשתי בוולד סוויץ' עם קילוואטרל. I go for the Volt Switch with Kilowatt to break Mimikyu disguise. And replace it with Raven, expecting G1 to go Kilowatt with a slash, which of course Corviknight resist. And unfortunately, and of course, he does. And Heimlich managed to set up light screen. But Banette have a super effective Icy Wind, which hits both Pokemon and decrease speed. And because Rhyme uses his drops one of my stats, her both Pokemon getting a boost of her accuracy. I might expected to Banette continue to use Icy Wind, and here I switch into Falcon, which outspeed him despite the drop. The Mimikyu goes for a Shadow Sneak, then go on Raven, which do pretty little damage, and the Banette failed to Sucker Punch.
and I managed to retaliate with a stab, super effective steel wing against the Mimikyu, but it fortunately missed up on the one shot. But because we managed to use a super effective move, both of my Pokemon actually getting a boost to his attack. Fortunately, the reason Banette don't use Icy Wind allowed me to actually take out the Mimikyu. The Banette hits Talonflame with a Sucker Punch, which deals pretty minimal damage, and he gets activation by Flame Body, which really nice. I dropped the charcoal on Talonflame, and meaning their acrobatics have double power, but unfortunately barely missed the KO on Banette, and on top of that Corviknight misses a Steel Wing. But because of the Banette attack is halved, he don't bite me, go for a Sucker Punch. Instead he go for a super effect, he goes for a Spatial Icy Wind. But from some reason the audience gives Rhyme's Pokemon a speed boost. Yay! Priority Quick Attack doesn't affect, and Sucker Punch do little to nothing thanks to my boost. But the slash from Mimikyu crits Talonflame to 33 HP and activates Flame Body again. What in this word? And acrobatics take out the Banette. And fortunately, Raven Steel Wing actually connected and takes out also Rhyme's Mimikyu. Gives me a double knockout. Rhyme's last two Pokemon, it's her Terrestrialized Toxtricity and Houndstone. But here I need another sacrifice. Toxtricity can just discharge every one of my Pokemon and take it out like a champ. רגע, איזה מתקפה האונסטון יודע?
But Houndstone moves is Phantom Force, which is a 2-turn move. And he might be using him to KO my Corviknight or something like this. And with the double attack boost and Toxtricity no longer is electric type, I think a Terastallization boosted Acrobatics might be enough to take her out. Especially, but after he gives me Omni Boost. Terastallizing a Pokemon actually gives me Omni Boost. But because Ryan Terastallized his Pokemon also getting an Omni Boost. I Terastallize myself to a Flying type, and Rhyme shooking the Houndstone from the ground, and the lady and the pretty little baby river on the Ramco on the soundtrack. And from then, Rhyme Terastallizes Toxtricity, and I hope its stab +3 no longer resists Acrobatics, can take out the Toxtricity, and on top of that, the Houndstone actually uses as Phantom Force instead of other moves. Acrobatics hits, and Toxtricity survived on must be 1 HP and discharged down Talonflame to death. But thanks to the light screen, Raven actually managed to tank the move, and the Houndstone goes for Phantom Force. Fortunately, I targeted Toxtricity, meaning a Drill Peck can take her out. And now we only have to deal with the Houndstone. Unnecessary. Just unnecessary. But I have a plan. Also, when if it's visible in Phantom Force, Rhyme Houndstone also get an accuracy boost. And now I have a key. I think Houndstone might be bait Corviknight with his Phantom Force because it's neutral. And here I switch into Gale, which is immune to any gets Intimidate to drop Houndstone as attack. Zippo of course outspeed and misses Volt Switch, because why not? And Houndstone target kill Watch Roll. Of course, why is that? Why don't? But with the Houndstone overground, a Magnet Volt Switch actually gonna be crucial because he brings Heimlich safely. And Aerial Ace from Gale, just missing with the KO. But a Play Rough from him do sharply any damage. And fortunately, another Aerial Ace from Gale is more than enough to end the battle, which KOs my starter.
which KOs my first Pokemon which I caught on the entire playthrough. You always be remembered, Falcon. Always be remembered. Ma! With my new Shadow Ball TM, I feel really nervous about it. Hey, Sail! It's unfortunately the time to say goodbye to Falcon. In absolutely imperfect timing to get myself a shiny Bertique. מה השינוי? אחי, אין בו שום שינוי. שום דבר לא השתנה בו, מה זה הסכם הזה?
Here I think the leftovers, it's the perfect move item to have on Corviknight for now. And here I'm nearly nervous about this gym. But before the gym we have a second last Monabrador, which here's the thing, the Mona scales her level Pokemon's levels is the a number of the gym you face of that. If I enter to Glacial Gym after I beat the 6th gym, you have a Pokemon in which much levels at the 6th gym. And here I think I can work around that. Instead of battling him in Alfornada, I go to the Glacial Gym and face him here. Because I don't want to actually spend many time. מרקו. איפה מורקו? מה? סוג של אמת. הכל? לא כל כך הכל, לקחת הפסקות בין באמת הם בפסח בקבוצה. הם בפסח בצרפת ומה אמרת לי? הם בפסח בקבוצה. כן, באמת שכן. אבל לא היה לי עוד עם מי. כן. לא היה לו. אתה ידעת שהם יכולים לשחק בצרפת עם באותו קבוצה עם מסי? כן. שניהם. מסי כאילו כבר למונדיאל האחרון שהוא. לא חשוב, אני לא מסתכלת על העתיד, אני מסתכלת על עכשיו. כן. כאילו אתה אומר די עם מסי. לא, לא די. גם חוץ מזה, הוא ניסה, לא הצליח לשים להם את כל הפנדלים.
מה זה הפצע הזה? לא הבנתי. תקשיבי, מירה, מה זה שנה שולי? לפחות 3 שנים, אבא שלי תמיד הייתה עומדת לה. תגידי להסיק בראש, עוד פעם. עוד. לפחות 3 שנים. מה זה כמו פצע? עכשיו אני מתחילה קליניקה של פצע. I think Battle Lemona now is actually necessary. But here I realize now we have a fully evolved POW mode, which could end us, but actually reach fighting typing, meaning he no longer resists electric, he no longer resists flying, but the are super effective against me. We turn back into back, and the battle begins. Now Nemona is with Lycan Rock, which now actually knows Rock Slide, instead of Rock Throw and Accel Rock. Instead of Rock Throw and Accel Rock, the Lycan Rock knows Rock Slide, but with a Steel type Corviknight with the leftovers, I feel really nervous from him. Rock Slide hits us, and we take 45 damage before Revenge of Steel Wing, which doesn't give me the KO. But my leftovers was really helping to me to survive a couple of another, which is actually an item which I can get in Medley. Another Rock Slide hits to 67 HP, and we don't flinch and take her out with a Steel Wing. Next is Palmot. Nemona sent out his fully evolved Palmot, which on the face of that looks really scary, but I switch into Zippo or the Kilowatt Drill, which of course into Zippo, and of course Kilowatt will have Volt Absorb and immune to Spark. Not only that, and before the battle, I backward turn to Soothe Province Area 1 and pick up the Air Slash TR, and after tanking the quick attack, I hit the Palmot with an Air Slash and he do over half. The Palmot go for quick attack again, and another Air Slash do the job.
Nemona's third Pokemon is Sliggoo, and now I go for Air Slash again, but I miss! And Sliggoo hits a pretty hard stab Dragon Pulse, bringing me down to 16 HP. Here I try to heal me back up with Roost. And Sliggoo hits another Dragon Pulse, this time to 10 HP. I don't have any more choice. And here I Volt Switch out. But I don't know to what I need to Volt Switch. I send in Undertaker, which fortunately only hits by a Water Pulse. Now knowing we made the Dragon Pulse here, I go to Raven. Which of course resists the move, but he still do a lot of damage because he get a crit. Why not? I drill back this Sliggoo to the yellow and he hits me with another Dragon Pulse, which fortunately doesn't crit again. And here I go for a risky strategy. I go for a Leer on this Sliggoo, meaning after hit by a Dragon Pulse, I left with red HP, meaning the Sliggoo can choose between Dragon Pulse and Random Pulse and Dragon Pulse because any one of them can KO Corviknight. Now I switch into Heimlich, which still hit by a Dragon Pulse to 66 HP, but Sliggoo is relatively slow, meaning even Vivillon can outspeed him with Light Screen. After setup Light Screen, Sliggoo hits another Dragon Pulse, and now the reason I set up the Light Screen is I can't take a flashbacks from the last Nemona battle, and I need a way to set up my special defense before. And I need a way to set up sometimes before this Nemona's Monsters Torch Sonic Skeledirge comes in. And after switching into Amigo, I terrestrialize me into a fighting type. And take out this Sliggoo with a low kick. Now I have a terrestrializing position and with a Light Screen versus Nemona's last Pokemon, Skeledirge. And the reason I need a Light Screen because this Torch Sonic move is so broken. Skeledirge comes out. I know he have no effect on fighting. I go for a low kick,
And knowing he don't have effect on Skeledirge, but terastalizing Skeledirge into a pure fire type, always been a Monarch, Skeledirge removes his ghost type, meaning I can hit him with a low kick without this crappy ability. But Terrastab Torch Song, it might be really scary. This is the reason I need to outspeed with Amigo, low kick him, and I do over half. And here comes the Torch Song. The Terrastab 80 base power Torch Song doesn't crit me. And he doesn't. My light screen from Vivillon allowed me to tank Skeledirge's attack and Terrastab low kick of my own. Defeat Nemona once and for all. With a 6 badges on my hand, I'm... I think it's a perfect timing to flow up to Cortondo.
חוזרים לשוקו וחפיסת קלפים. אז כן, חוזרים לפתוח עוד שוקו וחפיסת קלפים. כמו שאתם רואים פה בטלוויזיה, יש את פוקימון סקארלט ווייד, משחקי הפוקימון החדשים המעניינים באמת שאני שיחקתי בהם בכמה שבועות האחרונים. אני מאוד נהנה מהם, אני חושב שזה הולך להיות דור ממש כיפי לגמרי. הייתי גם בהשקת לילה של פוקימון סקארלט ווייד, שגם קיבלתי את הקופסה המהממת הזאת של בנגיטו דרך אגב. בוא נראה מה יצא לנו כאן. יצא לנו פורסט סטיר סטון או לא. אז כן חברים, פוקימון סקארלט ווייד נמצאים כאן, ואני ממש מתרגש לראות איזה חוויות ורגעים יהיה לנו במשחקים האלו. אבל חבר'ה, אנחנו נתראה שבוע הבא לעוד שוקו וחפיסת קלפים. יאללה ביי. This is my big close one. The fighting. לא, זה תן כתוב. זה? איפה אני? אל תדאגו, זאת הדרך הנכונה, אני גם עברתי בדרך הזאת פעם קודמת.
כל הצוקים מהמקומות האלה בסוף מובילים אותי אל... מקומות עוד יותר חשוכים. ובסוף אל מערת אלפורנדה. שיוצאת מתחת לאדמה באלפורנדה. זה המקום שבו אפשר למצוא פוקימון אחד ויחיד. פוקבול שנקרא גלימורה, סבבה? גלימורה. בא לגלימורה. בגלל שאני יודע לנווט באלפורנדה קייב, עברנו אותה מהר מאוד. לצערי לא זכינו לראות גלימורה. רק כלום ושום דבר. אולי אני אחזור לכאן עם אבוקדו לצוד שלי. גליבט! שלום לך! נשבע גלימט אחד החמודים. נראה לי אולי הפוקמן היחיד שאני אזכור מהמכון הזה, מהדור הזה. ברוכים הבאים לאלפורנדה. כי זה נדה מה שהולך כאן. סטראפטור יכול ללמוד סטרגל באג, יו, באיזה עולם אנחנו חיים.
אנחנו הולכים לנצח את שלושתם בכל מכות. אולי אנחנו יכולים לנצח להם את המשחק? לכו תדעו. זה אפשרי. אני הולך לעשות 2 לייבים. כנראה היום. תרגיל כושר מיוחד? איזה ספיישל בלה בלה פרקטיס? מה היא אמרה עכשיו? Go to the practice area. מעבר לשעמום אני לא רואה פה איזה משהו מיוחד בתרגיל כושר של טוליפ. אוי לא, זו דנדרה. זו המאמנת זו המורת כושר, זו המורה שלי לספורט בבית ספר. מה הדמות שלי מתרגשת?
אוי, לא. אולי פעם אני אחליף, כאילו, זה לא משנה, אני יכול גם אחר כך להחליף לקורבנייט וזה לא ישנה כלום באמת. הוא פשוט יאכל את המכה. זה סתם ייקח על יותר זמן, ואנחנו יודעים כמה זמן לוקח לי מומולטור. מה סקנד האף? לא! 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 הייתי ממשיך! כחול, צהוב, ירוק. לא. כחול, צהוב, ירוק ואדום. ירוק. וואי שוב.
למה אני מתאמן בתרגיל מיוחד עם האנשים הסכנים האלה? Use the stab. I think I snore first because it might be have a power gem or something like this, and here is the power gem. Don't heal, absolutely. Like snore first, decreases special attack, means you can survive the power gem on 46 HP and respawn next turn with a fall hyper-powered foul place with the KO with the damage on the snore. But here comes Medichem, and I'm really looking terrified. Yeah, the physical moves meaning Snarl doesn't even affect him at all. The only one which can outspeed him and take him out is Steel Watchwell. And Zippo switch in. And have to take in high jump kick, and he do over half. Ma, Ayaba. This gets rid of my flying typing. We got forever slash to the kill, and we do kill him. His last Pokemon is Indeedee, and I have a plan. I go for Stab Magnet boosted Wall Twitch to deal 40% damage and expecting a Psychic. And expecting a Psychic. I'm switching back into my Dark type Markrow, and the prediction works. Incredible. After the prediction, Indeedee is relatively slow, meaning we outspeed him, but I don't know if Foul Play is a kill from this range, and here I just go for. Unfortunately, he does. Meaning we get a knockout.
Now I managed to pass after a relatively easy pass the gym challenge. I think it's a perfect timing to face off against the gym leader. On the face of that, before the battle against Tulip, I used the free move reminder to tote back Corviknight a crucial move, Iron Defense. What is so crucial, you guess? You see why. You will see why. But here in the level cap, I turn the sweep with Vivillon against every one of his Pokemons. With Corviknight with Iron Defense and Honclose, but nope. In the level cap, just at the level cap of 45, Heimlich learns Quiver Dance, one of the best setup moves in the game, which boosts his special attack speed. Which boosts his special attack, special defense, and speed with one stage in one turn. Meaning it's time to challenge the Beauteous and Beastious. The seven gym leader, the psychic type gym leader, the beauty queen himself, Tulip. On the face of that, Tulip can be kinda tough. Time to the 7 gym leader, the psychic one, the beauteous flower himself, Tulip. She leads with a Farigiraf, and instead of my actual plan with Iron Defense, Corviknight, and more some, and Honclose, I throw his on the trash can. Why? At level 47, right at the level cap, Heimlich learned a crucial move, Quiver Dance. One which boosts his special attack, special defense,
and speed in one single turn. And I know that for Rigarov, already set up Reflect on the next turn, but he uses this Zen Headbutt, which do quite a lot of damage. On the next turn, I took out the לפני שאת רוצחת אותי? Okay. Next on Tulip side is Guard of War, and here I realize he only knows special moves.
And I don't know that, but I got a bug type terrestrialization. And here, I think with another Quiver Dance I saved will be a psychic range for this room. I save a psychic range, and here a Florges with a 154 base special defense. It's really scary. And here, and because Guard of War is a hard fairy type and fur resist bug, Bug Buzz is no longer super effective, meaning I needed more power, and here I Quiver Dance again, hoping with 10k as a move, and the Guard of War uses Psychic, and we tank that on 16 HP. Both of these Quiver Dance will also be terrestrialized, meaning a +2 with Terra Stab Bug Buzz. And unfortunately, we don't do enough damage to take out the Guard of War. Yes, Vivillon is pretty weak and he had atrocious stats. And here my Heimlich sweep ends. Now you might ask, the sweep, my actual plan. Guard of War only knows Psychic, doesn't gleam, and Energy Ball. All of them Corviknight actually resist. With the leftovers attached, I am ready to set up on close to boost my attack stats. Save more of the leftovers. Spafra can be really scary with Shadow Ball, and I don't have any more choice. Without Farigarath, all of the remaining Tulips remaining Pokemon are weak, pretty weak. Unfortunately, we managed to take out the Guard of War with Steel Wing, with a critical hit Steel Wing, and we have a +2 attack versus that last two Pokemons. The first one is the Spafra, which have the ability Opportunist, which copies my stat boost. Iron Defense, yes, I can set up Iron Defense, but the Spafra have Opportunist and the Florges is pure special attacker. And here I need to tank a Shadow Ball. I do tank that on 41 HP, and Drill Peck gets a crit and one hit KO them. But here the sweep comes to end.
floor just came out. I know I so need Corviknight to the battle with Russia, and here, and because I know Corviknight resists all of the floor just moves, and they will be terrestrialized. With the terrestrialization, Psychic is the only move we can actually KO, which can actually take out any one of my Pokemon, which actually take out Raven. And here I'm hoping he go for Terra Stab Psychic, and the floor just terrestrialized by switching to Undertaker. But nope, she uses Moonblast and wipes them off the map. Though when Zippo can handle one of his moves with full health, I go for a magnet boosted Electro Ball, which hardly do anything. The floor just hits me with a Moonblast, leaving me with 24 HP, and gets this special attack draw. On the next turn, I go for Volt Switch, swapping out Kilowattrel, but I don't know to why. On a Warfless on any ward, I go for Gale, hoping he go for Pedal Blizzard. The only move which will actually resist, but he goes for a Moonblast, and he still do over half. I get a risk here and go for a double team. Hoping he misses his move, and he go for a Terra Stab Psychic. And he missed. Just to be sure, I go for another, I risking and go for another one. And the floor just misses his Moonblast. I don't want to take a risk, and here I go for Aerial Ace. Do a small Ma! I next going to Zippo.
and volt switch out one more time. And bring the floor just to the red. And then hoping more if he go for a moonblast here, because this doesn't KO me unless psychic. Here I switch into Raven, my last hope. And they go for a moonblast. And we survive on 12 HP. Now I need we be outspeed the floor Jess. Their speed is close, but we doesn't. וקרס המשחק. מה זה? מה זה? רגע, מה זה? מה זה היה שם? מה זה אבל? מה זה? מה זה שתי פוקימונים האלו? אוקיי, אז יש שמות לצורות האלו שנראים כמו צורות של דונפן. אז זה שנראה כמו עם הקוצים זה נקרא גרייטאסק, וזה שנראה כמו רובוט זה נקרא איירן טריד. אומייגאד, מה נשמע לך? מה קורה לאנשים שבוע נוסף שלום לכם, שלום גם לך. הוא לא עושה... תביס את הזיגזג. כן, ימת כזה זה הולך להשתנות, זה נקרא לו... עכשיו אנחנו... כפי שאתם רואים הוא... מביד? הופה. אתם רואים? עכשיו הוא כבר לא מתקיף. חלף לנו לוויגרות. וזה בעצם מה שהאתגר הזה אומר, בעצם כל... זה... טובות אני באמת... עכשיו... הרבה יותר חזק. פוקימוני. טריקו, בוא נראה... שרמנדר, אוקיי. אחד של ריסטים, שבעצם אני אספור כמה ריסטים אני אצטרך לעשות. בוא נראה איזה פוקימון יש לי עכשיו, ג'אמפלאף. אוקיי, ג'אמפלאף גם פוקימון מאוד... יחסית בסדר, יש לו גם סינק. Dabei da 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 da. בטח ככה שהם מסיימים.
פריגרף. רייבן נגד ג'ירפה, מי מנצח? יאללה. You're quite a good to my test makeup magic on, which will I use on you. מה תשתמשי נגדי? בוא נראה טוליפ. מה שאני מפחד, אוקיי, פריגרף, יעשה לי מלא דמג' עם זה נט, אי אפשר לעשות מול סטאפ. גרדבואר, היא לא חלשה לבאגבאז, אז אי אפשר לעשות מולה סטאפ. אספפרה, יש לה אופרטוניסט, מה שאומר שאם אני עושה קווילבר דאנס, אז היא גם תקבל את הבוסט שאני מקבל, והיא יכולה לעשות לי יותר דמג' לכל הפוקימונים שלי. אז בוא נעשה איירון דפנס. לא נראה לי פריגרף יכול לגעת בי בכלל. קראנץ'. נראה לי נעשה את הטרסטלייז לקורבנייט, נעשה עוד איירון דפנס. And here I terrestrialize and iron and double my defense again. Now in +4, Farigarath do barely any damage to me, and I can freely set up home close versus him. Unfortunately, I don't realize by terrestrializing now, I removed I am actually removed my psychic resistance. Being the Farigarath starting to use Zen Headbutt. Because of now he sees his move do more damage to me. And I'm actually spit-eyed the Farigarath. But he is purely physical. Knowing he's starting to use only physical moves, I know I want to take how much leftovers recovery is possible, and here I set up more iron defense to +6, minimize even more the output, damage output from Farigarath, and gives me more leftovers recovery. Look at this. Look at these stats. Terra Stop Drip Back to kill, and that's it. That's one.
get more leftovers recovery. For next is no Spafra? Psychic. It's really hard. Okay. Shadow Ball from Spafra never kill me from this range. But what I do after the Shadow Ball? I stay in versus the Florges and or make a stupid necessary something. Here's the Spafra. I stay in. Here's the Psychic. Oh, I don't realize I weak to Psychic. And Drill Pet should be killed. Absolutely perfect. With the stat boost, Corviknight, Blast Off, Farigarath, Gardevoir, and the Spafra. But now I can switch, and here comes Tulip Ace Florges, which instantly terrestrialized to a Fairy type, and I remember which he outspeed me. Even with a plus speed nature, we outspeed me. And here I need to change strategy. Knowing I am weak to Terrastab Psychic, I switch into Murkrow, but he would be go for Moonblast, which can also take me out. And here I switch between two of these moves, and I need he don't go for Moonblast to me to get off a Snarl. The floor just terrestrialize, but now I am still in Moonblast range. And he does go, he doesn't need a Moonblast, meaning Undertaker has to be goes down. I send in Heimlich. And starting to Quiver Dance. And here comes the what? But the Florges just uses Moonblast, which still do so much damage. Even if I drain his out from the range, he can Turbo Psychic me and just takes me out. And here I need to Bug Bust him, but he doesn't do enough. And there I realize Florges is a Pokemon with 145 and 54 base special defense. He might be took special moves like a champ. I need some pivot here. And here I send in Gale, knowing I can survive one Psychic, and I go for a double team and to hopefully bait his move. And the Florges, he doesn't need hits Moonblast. I
I don't have any more choice, and here I need to attack him, and aerial ace to good chunk, and here comes the Terra Stab Psychic. And here goes down Staraptor. Goodbye, my little friend. If I don't double teams, it might be I can take and this, but no, it's not today, I guess. After the sacrifice, I send in Zippo. And hits the floor just with a double power electro ball, which doesn't kill him, but uses Moonblast instead of the Torah Stab Psychic, meaning on the next turn we both switch out to the victory. Seven badge acquired. Losing Pokemon like Staraptor, it might be the end of the run, but I want to continue to see if I can win. Suppose I have the chance to win from disposing from this here. מה? מחוץ לאזור המוות של טוליפ, ריקה חיכתה לנו, הפעם בלי המשקפיים. ואז, מה שנראית כמו אחותה הקטנה, הציגה לעצמי למי שנראית כמו אחותה הקטנה או הבת שלה, והיא אמרה שקוראים לה פופי, והיא אמרה שהיא מאוד חזקה, אבל היא לא נראית כמו מאמנת. ואז היא אמרה לי, I am one of the elite four, so amazing! ואז היא אמרה לי את המשפט הבא. אש קאצ'אם היה צריך לחכות לגיל 10 כדי לקבל פוקימון התחלתי, וגם כשהוא לא קיבל את הפוקימון שהוא רצה, פתאום אנחנו רואים פה ילדה בת 6 של לתפור? מה זה החרא הזה? טוב, אז פופי היא ילדה בת 6 והיא חברת הלתפור, והיא סוג של הבת של ריקה. כנראה ריקה שחתה את הצ'מפיונית, כנראה ריקה שחתה את גיטה וניהלה את המשא ומתן כדי שהיא תהיה לתפור, לכו תדעו. מה שבטוח, סמכו עליו, גם כשריקה מאמנת גראונד טייפס, אני חושב שהפוקימונים שלה לא טובים, ואני אוהב את פופי יותר. פופי מוציאה לך השקעה דברים שאמורים להיות סטיל טייפ, היא מוציאה לך עורב ממתכת, היא מוציאה לך מגנט,
היא מוציאה לך פיל, היא מוציאה לך כל מיני פוקימונים עם שריונים של פלדה, היא מוציאה לך, היא כמו פופי, היא אמורה להיות ילדה קטנה ובובה, וטינקטון זה ליטרלי פוקימון מושלם בשבילה. הוא גם פרי, אז הוא מתחבר לילדים הקטנים האלה, הוא גם ורוד כי היא בת, וגם הוא נראה כמו מהבובות האלה שילדות בגיל שלה משחקות איתה. טינקטון זה האייס המושלם שלה, ואני גם אהבתי את הפוקימון בכללי. אחד האהובים עליי מהדור הזה. אבל שוב אפשר לקוף את גלימורה. וגם אם גלימורה הוא האייס של גיטה, זה רק נותן לה כמה נקודות זכות אצלי. גיטה גרועה, יש לה צוות לא טוב, פוקימונים underrated. Rest in peace מרק רוג. אולי אם היינו מפתחים אותו זה היה טיפוס. אגב, מסתבר שסטייטן הוא באמת פוקימון טוב, יש לו 170 בייס HP. אני לא יודע איך לעבור את הסטייטן. וכמובן מחכה לי האייס בים אלטריה. למה הוא מזכיר לי את מוליין? הוא הזכיר לי רגע את מוליין מאליט פור בעלולה. וואו. נשארו לי 3 פוקימונים. זה לא נראה טוב. יש לי פייטינג טייפ, יש לי סטיל טייפ, יש לי עוד פייטינג טייפ. עכשיו אנחנו גם יכולים להשתמש באולוצ'ה. בסיס, יכול לרפא את עצמי, ונהרג אותו עם טאקל. מדהים מה שלא הצלחתי לעשות עם צ'ארמנדר, הצלחתי לעשות עם ג'אמפלאף. מה זה הסיכויים פה? צריך לשמור, אז אני אאבד כסף. אחרי כל תג פוקימון, אך ורק עם פוקימונים עם הצוות שלי מתחלף פשוט. מה זה אך ורק עם? הצוות שלי פשוט מתחלף. הנה המאמן הראשון שלנו. טוב. גם איי. איזה אתגר מצחיק זה, אוקיי. נאמל. איך רק אני מצליח להתקשל עם לטיוס וצ'ארמנדר? רק אני. שחקן גרוע כמוני. בואו ניגש למאמן השני. זה למה חשוב לשמור לפני כל מאמן, כי אתה לפעמים יכול לצאת עם פוקימון חזק, לפעמים אתה יוצא עם פוקימון, לפעמים אתה יכול להתעסק עם פוקימון שלא יכול לעשות כלום. כאילו, היה לי רק מתקפת על חושי אחת נגד פוקימון אופן, כאילו... זה די מעצבן. ומון שאיננו לי... זה גלייגר, אבל קוראים לו זיגזגון.
גדול, אוקיי. Now we have the strongest gym leader in the game to face. On the face of that, I have a fighting type and a steel type, but only 3 Pokemon versus 4, and these 4. I think it's really scary. I think the scarier on in the Grush's team, it's Figfat's Titan, which have a 170 base HP. נראה לי יש לו 170, נכון? עכשיו קבלו אותי. נמונה! איתי! זה זמן למכון האחרון, נכון? אוקיי. אני צריך למצוא את האולו. טוב, מורדת יצא למנס, עכשיו צריך מאוד להוריד. I'm actually banned Gyarados because he's the last. It's a good setup here. You have Intimidate. It's probably the best Nuzlocke Pokemon in the game. $170 ו-113. איפה פוקימון? I know.
למה המריידון שלי שייני? המריידון שלי התחיל להיות שייני, זה הגיוני? זה הצבעים של שייני מריידון. מריידון, למה אתה שייני? כל פעם שפספס, אז זה מוריד לי בזמן, 5 שניות בזמן. לכן אסור לי לפספס. המסלול חד משמעית היה מאוד 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 קל. סיימתי את המסלול 50 שניות לפני המגבלת זמן, והמריידון שלי החליט להיות שייני. לא, זה אשכרה צבעים של שייני מריידון. אני יותר אוהב את הצבעים האלה. לדעתי הוא נותן לו מראה יותר עתידני. בגלל שיש לנו מספיק פוקימונים, החלטתי להכניס את נטשה לצוות שלי. סוף סוף כשהלבל קאפ מספיק גבוהה. נביא לו אספרברי למקרה שיחטוף איזה פרוזן מהבליזרד. פורצ'ופ, או, זה מכה טובה. יש, מפתיע מאוד שהוא לומד את זה בכלל. דיסצ'ארג'. תודה לאל, נותן לי מתקפה יותר טובה מאלקטרובול רק עכשיו. Now I'm taking a big risk and going to this fight with only 3 Pokemons. Level them up all the way to the level cap, which 43. It's finally the time to the scariest gym leader of the entire game.
The legendary snowboarder Grasha. Grasha specializes in ice types. But with the level cap increased to 48, we finally can use Natasha on my team. And I used the free move remember to remember him back. Brick Break and Feather Dance before I go for. I don't have any good Pokemon, but I don't want to sacrifice this Pokemon for anything, and here I'm taking a big risk and go for the battle against 4 ice types with my 4 flying types. Technically 110 how Lucha Sweep, and I fight, and the next gym leader is a Satodel? There you are. I'm freezing. הוא נשמע כמו ילד אימו, הם ניסו לעשות אותו ילד אימו, וזה לא עובד. My name is Grasha. I'm a snowboarder. Used to be pro, actually. Now I am a gym leader. I saw your slopes, your skill, they were pretty cool. But don't let that go to your head. אל תיתן לך לעלות לזה לראש, הוא נחמד, הוא נחמד. נראה לי רק אותו ואת יואו, איך קוראים להם? לחיות כמו לרי! ואת הסטרימרית. אלה 3 הג'ים לידרים היחידים שאני זכורה שלהם במשחק הזה. תלוי כמה נזלוקים אני אעשה עליו. עכשיו גרשה. זה הזמן לסיים איזה, לא? זמן למנהיג הבחון האחרון במשחק, מאמן הקרח גרשה. גרשה פתח את הקרב עם פרוסמוף, ואני פתחתי עם נטשה. עכשיו, כדי לחמוק מכמה שיותר דמג' בבליזארד. עכשיו, מה התוכנית שלי? כי לחמוק מכמה שיותר דמג' בבליזארד, החלטתי לעשות טרסטלייז לנטשה כדי להפוך אותה לפיור פיידינג טייפ ולחזק לה את הפיידינג מוס שלה, כדי לגרום לבליזארד שלה של פרוסמוף להיות חלש עוד יותר. מן הסתם יותר מהיר, והכפלתי לעצמי את כוח ההתקפה שלי עם זורץ דאנס. פרוסמוף השתמשה בטיילווינד. לא טוב. לא טוב בכלל. שכחתי שהיא בכלל יודעת לעשות את זה. פרוסמוף החליטה לפגוע בי עם בליזארד. ואני החלטתי להעלות לעצמי עוד את ההתקפה. אוקיי, לא ידעתי. זה אומר שאייס חזק על האולוצ'ה. אומייגאד.
מעניין אותי אם וולי יכול אשכרה להרוג את הפוקימון הזה ואז כאילו הוא לא יתפוס אותו. תחתוך את... זה קיוט, זה בסדר. אוקיי. טוב, הוא נראה עכשיו. דו יפהפה. את הפוקימון להתקדם. מה זה שווה? עכשיו אנחנו פה בפטלבורג וודס. יש לנו פה ווידל. שזה לא חרג שמוציא בפטלבורג וודס. אבל בסדר. ניגש אל המאמנצ'י כזה ונראה... בוא נראה איזה פוקימונים. יש לו פוקימוני חרג. אז בבקשה, משחק אל תדפוק אותי. אני יכול להסתדר עם זה. ווארטורטל הוא סביר לגמרי. להבסת כל הבועות האלה עם הוורמפל. כן, טעיתי קצת בהיגוי של הסדר של המילים, אבל אתם הבנתם אותי. מה? יצא לי ווארטורטל ועכשיו התחלף לי לצ'ארמנדר. מה נסגר עם הקאנטו סטארטרס? אנחנו לא לרפא. זה באמת קשה, זה באמת קשה. מצד אחד זה קשה, כי אתה לא יודע איזה פוקימון יכול לצאת לך. אני לא יודע אם אתה יכול כאילו לנצח את הקו הזו שאתה הולך להידפק, כי הפוקימון הזה, פוקימון ספציפי שיוצא לך, לא פוקימון שיכול לעזור לך בזה. עכשיו אנחנו פה בקרב נגד צוות אקווה. אני תמיד יכול בבקשה פוקימון מים או דשא, בבקשה. פוקימון... מנטיין אני לוקח, מנטיין אני לוקח. Now, I think it's a absolutely perfect timing to face off against the Sub-Zero, against the last gym leader with 4 Pokemon, and on top of that, the stronger gym leader is the Ice type gym leader. The Sub-Zero snowboarder Grusha facing to battle with 4 years best 4 Pokemon. Ice type Pokemons, and I bring my 4 flying types. And the gym leader is a Satodal? What I facing here against a Satodal? Oh. Yo, is honor for him? Satodal. I take a challenger. הם ניסו לעשות אותו ילד אימו או מה? אבל רואים כאילו רציני. אני נלחם בגרושה ובסטודל. תוציא את סטודל. The eyes of the reality. אוקיי. תפתחי עם סטודל, מי זה? פרוסמוף. Now, crossbow. Just to be safe, now break. Because don't do super effective damage to Frostmoth thanks to his part bug typing. But here's the thing. This is the reason I place Flying Press on Howlucha, which don't only have more base power boosted by Terrestrialize, just like Brick Break.
he also turned a fighting and a flying stab consecutively, meaning he don't only super effective against, he don't only his first move don't resist, but he also 4 times super effective against him. And the 4 times super effective Terra Stab Flying Praise eviscerates the Frost move immediately. Too good. Just too good. The reason I don't set up a Sword Dance because the Frost move had have a tailwind, it's a beastly looking thing to not do. Russia next Pokemon is Bertic, and these things have a pretty high attack stat. And here, instead of going for Sword Dance, I used another dance, this time a Feather Dance, to double decreasing the Bertic's attack, meaning the Icicle Crush don't do a lot of damage. Now I switch into my other dance, the Dance of Swords. Double my attack stat this time. And the Bertic hits an Icicle Crush. It leaves me with 62 HP. The reason I Feather Dance first, it's to get the opportunity to step up another Sword Dance to give me +4 to ensure the KO on the one of these next Pokemon, Setiden, which have a freaking 170 base HP. And after tanking 3 Icicle Crush on 17 HP, a +4 Terra Stab Brick Break takes out the Bertic. And here I realize I so misplay. This Titan have Ice Shard. And here I miss up. I don't do another Sword Dance. It's not the best case. This Titan knows so. This Titan have, oh god, Ice Shard. Because we're low health, he might be go for the Ice Shard here. And this gives me new opportunity to go into Raven, which of course is my only Pokemon except Holucha now with the Terrestrialize, which don't take super effective damage by an Ice Shard. The prediction does indeed work, but he crits. I outspeed of course and set up Iron Defense, boost my defense versus this Titan. And this Titan goes for a neutral Ice Spinner, which fortunately doesn't get a crit. And here I realize if I continue to Iron Defense versus this Titan, I might be having the chance to take her out. This Titan hits me again with an Ice Spinner and doing pretty minimal damage. I don't realize how I outspeed and
checking his stats, the Titan have a 73 speed, and I think Floor just have a 75. And we have plus speed nature and 1 level of advantage. You know. I set up the third and final iron defense and shrug off another ice spinner from Titan and which do only 8 points of damage. Because I terrestrialize Lucha, I can do this again into Raven, and here I starting to setting up an horn close to the Altaria. And after double checking his moveset, his Altaria doesn't no flamethrower. And if Corviknight knocks out by Ice Beam from him, I might have a chance to tank one move and respawn, but I need in sheer one shot against Altaria, and here I go for a second and final home close to double Raven's attack. And Ice Spinner slams us hard, but don't bring us to yellow. This is the key. I go for a steel wing here. Go for another ice spinner. Do a little bit damage, and the steel wing brings him to red, and the even still survived. Yes, the Titan of course have 170 base HP, and possibility to survive is not an issue for him. On the next turn, a drill pack takes out the Titan. Finally. And this is only left Russia with his final Pokemon Altaria. Now Terrastop Ice Beam can slams me hard, and they double check my special defense if I can tank that. After double checking, Corviknight special defense higher than all of my Pokemon. Meaning, I think we have a chance. We have a small chance to survive. Probably because Altaria is the strongest. It's the weakest Dragon type overall, and not a good special attacker. Altaria terrestrialize. And here's the thing, Ground Close boosted also accuracy wing, we can eat steel wing if we survived. We need to survive and don't get a freeze, and Terrastab Ice Beam hits us. It slams me with Terrastab Ice Beam. And we tanked it pretty well. And slams him with a double power steel wing. But she survived. How?
With the leftovers, I think we have a chance to tank one more. And here is the moment. Altaria hits another ice beam. And he leaves me with 17 HP. I took the hit like a champ and drill pecked the mighty icy bird to the ground and gets myself the last gym badge. למה הדבר הזה קופץ? איזה כיף סיים עם כל המכונים, חברים. סיימנו עם המכונים. איתי, הולוצ'ה! אתה עשית את זה, הנה, עשית את הטוב ביותר. גיטה, יואו, גיטה, חיטה, טיטה. All the left is take on the Pokemon League. יאללה. גיטה, שמיטה, דיטה, ביטה, איך שאתם קוראים לך. זה הזמן לאתגר את ליגת הפוקימונים. אני יכול להשיג דרגונייט. תכלס. אבל אני צריך דרגונייט? יש לי סלמנס. סבבה? יש לי סלמנס, זה כן. אמור להיות פה את השער, לא?
יש פה את טנדם האוס. יש פה את כל הפוקימונים הכי חלשים לקראת הליגה. זה לא ויקטורי רוד אמיתית. זה סתם בולשיט. יש פה את פידו. לפני שתמשיך, איזה TM'ים אני יכול להכין? יש לי מצלאפ, יש לי לואו-קיק, יש לי טיסרמינג וויס. אין לי כלום. אוקיי, לבל קאפ, 61. 12, 13 אני צריך לכולם. סקאי אטאק. מלא, מה זה אחי? אמיגו רוצה ללמוד ברייב בירד, אוקיי. תודה לאל, יש לו מכה יותר טובה מווינג אטאק. רק עכשיו אחי, לקחת את הזמן. ואין לו קלוס קומבט. הוא לומד את זה מתישהו? פלאמיגו. פוקימון. מיגו. אוקיי, יש לו אחלה אטאק. מה? זה כל מה שהוא לומד? אוי ואבוי, הוא יכול ללמוד את זה רק מה-TM של... אין לי כוח עכשיו אבל לנצח את משמע. יש לי אבל פייטינג עם פליינג. כאילו פייטינג פליינג טייפ. אני מעדיף להשאיר אר סלאש. ברייב בירד. פליימפול, תודה רבה.
וואו. אני רוצה אותו מיקס דאטאקר, אז כאילו... אחרי הרבה מאוד הכנות, סוף סוף זה הזמן להעלות את רייק לרמה הבאה, ועכשיו הוא יכול לפרוס כנפיים. ועכשיו עם Intimidate Ability, לא נראה לי יש דבר כזה שיכול לעצור אותו כל כך. And here I realize, hey, something tended to me. Yes, he do. Salmons can actually learn the hydro pump. The hydro pump. Salmons לא יכול ללמוד hydro pump. Oh my god. שש, 21, 27. Not only that, but we have another team upgrade. And this is a special one. After giving him some environments and leveling up, and leveling him up a little bit. A little bit. Kakashi grows and became strong and brave enough to turn into a braviary. Not only that, by evolution, he also learns us to move for us superpower. ברייביארי יכול ללמוד איזה התקפה, בסדר? We have also the ability sheer force, wing attack, on close. בואנה, יש לו חרא התקפה. כאילו חרא התקפות. אריאלייס זה הדבר הכי טוב שיש לו. מתי סקייטר כזה פיזיקל, אני לא יודע.
Now before the league. Before the league, I go back to Delibird Presents to buy what I think will be crucial in the Delibird Presents. The new puzzle items, especially the choice scarf. The choice scarf. The wise glasses. The Rocky helmet. And the focus sash. מה זה ability shield?
game possible you would really. Like, you can see it has the buddies going pretty tight late. You can super late. Sit out the map here. You can go hydrogen, the shore. There's also types of bikini is sure to be crafty and see what close over on here. Okay, so we actually look at it. You can hit LZ and try to aim, and if you see the name on it, then you can actually throw it on it. Unfortunately, it's a little bit far away. So let's see if we can get this guy a little bit closer. There is no bait object. Get a little bit closer now. Throw our ball. There we go. So when you can aim at it and see the name, you want to hit ZR, and then you can actually engage in combat. עכשיו על מנת לנצח, אוקיי, יש לי עוד אנקאונטר. הבנתי שפלמיגו כבר עשה את שלו. כבר אי אפשר לעשות איתו כלום והוא לא שרושי. אבל במי אני יכול להחליף אותו? טוב, השאלה הזאת זו שאלה שתלויה במחלוקת, אבל יש לה תשובה. יש לי כבר את האולוצ'ה שיש לו יותר קאברג' והוא יותר חזק והוא יכול אפילו לחזק את עצמו. שזה סוג של מה שמטורף כאן. אם אני יוצא ממדלי ואז ממשיך ל-West Province Area Free, אני אראה הרבה מאוד דירלינג, כנראה שזאת העונה של הצורות הכתומות שלה. ובסוף אגיע למקום שלדעתי יהיה שימושי ביותר עבור. רגע, שכחתי לשנות את הקאפ בלייאוט. אני יכול בסוף להגיע למקום חשוב ביותר בשבילנו. מה המקום הזה אתם שואלים? קסרויה לייק. ולמרות הסיכוי נחמד פה להשיג על טרופיוס ואלטריה, אלה לא הפוקימונים שאני צריך כאן. כי החוק אומר שיכול לקוד איזה פוקימון שבא לי כל עוד הוא eligible encounter, בגלל שהפלדיה היא open world. מה שאומר שאני יכול לבחור בין הפליינג טייפס השונים כאן, שזה אלטריה, טרופיוס, ומה שאני רוצה יותר, דרגונייט. כן. בקסרויה לייק זה סוג של גם דרקונים כזה, כמו לייק אוף רייג' או לייק אוף אאוטרייג'. ניסו לקחת פה רפרנס ענק מהזה ויעשו פה אגם ממש ענקי. עכשיו האגם הזה שוכנים דרקונים כמו תצוגירי, ויותר חשוב לי דרטיני שמתפתח לדרקון הראשון והאהוב על כולנו, הדובון אכפת לי בעצמו, דרגונייט. עכשיו, באמת כמה שאני דרגונייט הוא הדרגון טייפ הכי פחות אהוב עליי, אני חושב שהוא הפוקימון שאנחנו צריכים. ועם הרמות של הפוקימונים שלי עכשיו, הוא יכול להיות, למזלי, הצלחתי למצוא את הדרטיני שלי בקסרויה לייק. וככה יצאתי
וככה המסע של קסר רויאל התחיל, ואחרי שנייה נגמר עם לכידה באולטרה בול של דרטיני נקבה. וכן, אני יודע, יש לי סלמנס וזה, תאמינו לי שסלמנס זה לא מספיק. קראתי לדרטיני של קלר, אפשר להבין למה, ולקלר יש Lonely Nature, פלאס אטאק ומיינס דפנס, ומה שאומר שאני בסדר. מה שכן, גם יש לה את המהלך דרגון דאנס, שהוא הטוב ביותר מכל המשחקים. שהוא אמר הטוב ביותר בכל המשחקים. עוד אחת מהסיבות שהחרמתי את גרידוס, שאנחנו רואים אותו פה עכשיו על המסך. עכשיו למה אני שואל? כי פוקימון שגם יש לו אינטיבידייט וגם דרגון דאנס שבור לגמרי. דרגון, יכול להיות סלמנס גם, אבל דרגון דאנס זה אגמוב של סלמנס, והקוורד של גרידוס, ההתקפה שלו, כמות ההגנה המיוחדת והחיים שלו פשוט כל כך טובות. וגם הטייפינג שלו נותן לו חסינות לאדמה. אז דרטיני בהרבה פחות טוב מגרידוס, גם אם יש לו דרגון דאנס. וככה הוצאתי את דרטיני, העליתי אותה רמה, והתפתחה לי לדרגונר, ובקלר הפכה לי לדרגונר. והלוזה הזה רוצה ללכת איתי מכות. אלק, אתם יודעים שדרגונר יכול לעוף, כן? לא, לא דרגונר, דרגונר. אז אחרי שיש לנו דרגונר, כל מה שישאר לנו לעשות זה לתת לו רק עוד 10 רר קנדיז ולהעלות אותו ללבל קאפ 61, ואז הנחש הדרקוני שלנו יגדל עוד יותר, הוא יכול להפוך למשהו הרבה יותר חזק. הוא נצץ באור מסוים והוא גדל והוא הפך דובון אכפת לי, ייי. איך אני אוהב דובון אכפת לי כזה. אני חושב שאין חפץ, תסכימו איתי שלא נראה לי ויש לי חפץ שיכול להיות יותר מתאים לדרגונייט מאשר הדרגון פנג, כי הוא הדרגון טייפ הראשון. לא מצחיק. אפילו מה שכן, בלבל אפ, דרגונייט לומד גם פייר פאנץ' וגם פנדר פאנץ'. שתי מהלכים שאני מאמין שאולי יהיו מאוד חשובים לי בעתיד. ושוב, בגלל שאני חושב שדרגון דאנס זה מהלך יותר מדי שבור, אני החלטתי למחוק את האפשרות להשתמש בדרגון דאנס במשחק הזה, כי פליינג טייפס יכול להיות מאוד שבורים.
ובשונה מהעולות של הסורדס דנס מכפיל אותה התקפה, אבל דרגון דנס גם מעלה לו את המהירות. ולדעתי הדרך שעושים את סוויפינג עם דרגון דנס במשחקי פוקימון היא לא כזאת הוגנת. לא קשה לפספס את הדרגונייט כשאתה רואה אותו. אוי לא, אני צריך עכשיו לחפש אותו בפוקידקס בטח, אוי זה ייקח מלא זמן. מה מתארים אולי פה, ולא פה, ולא פה, ולא פה, ולא פה. אוי הנה הוא מצאתי אותו. אבל עדיין החלטתי שאולי האליט 4 זה יותר מדי קשה, ואולי אני במקרה הצורך אצטרך את הדרגון דנס, לא יודע, אז החלטתי להשאיר את זה. ואז גיליתי משהו מאוד מעניין. בפוקימון, במשחק הזה, דרגונייט יכול ללמוד את מתקפה אקסטרים ספיד שהיא פריוריטי מוב וגם אחד מהאג מובס שלו. הם ליטרלי הורידו פה את הייחודיות של לשחק פוקימון. הלייב הזה היה ארוך. אני חושב שנסיים להם ונמשיך לסיים את זה לייב הבא. אולי לייב כזה בערב. וזהו אני חושב. נתתי להם את המובסטס הכי טוב שאני יכול לתת להם השלב הזה, כי לא עשיתי הרבה גריינד ולא קיבלתי הרבה TM, אז הכל פה יהיה מהלכים שהם יכולים ללמוד מלבל אפ, שזה די נחמד עדיין שהם יכולים בכלל ללמוד אותם.
וזה הצוות הסופי שלי, חברים. עם נטשה, רגע. והנה הצוות הסופי של חברים, כולם עומדים מרמה 61 בהתאם לרמה של הסל, חבר האליט פור האחרון. נטשה, האולוצ'ה שלי, עם זורס דאנס, פדר דאנס, אקסיזור ובריק בריק. היא מחזיקה את האקספרט בלט וממש כמוה, היא מחזיקה גם את האקספרט בלט קלרה דרגונייטית. עם Outrage, Fire Punch, Thunder Punch ואקסטרים ספיד, שזה יכולתי ללמד אותה רק בתקול מוב רימיינדר. וגם אקסטרים ספיד זה אג מוב וזה מהלך מיוחד. למה הוא מיוחד? כי בארד וגולד סול סילבר מקבלים דרטין עם אקסטרים ספיד, שזה אג מוב של דרגון נייט, ויפה מאוד שהם שמו את זה עליו. ואני לא כל כך הולך להשתמש בדרגון נייט ספוקי, לדעתי זה יהפוך את זה יותר לשבור, לא כמו זורץ דאנס של האולוצ'ה. כי לפחות אני צריך סטאפ מוב אחד. הפוקימון האהוב עליי מהקבוצה הזאת, טוב, לא אהוב עליי, השני האהוב עליי, זיפו הקילורטרל, מחזיק את המגנט לחזק בהתקפות חשמל עם דיסצ'ארג', אייר סלאש, וולט סוויץ' ורוסט, ועם וולט אבזורב כעשות פרודיקט להתקפות חשמל. ההגנתית בחבורה, שעכשיו מחזיקה את הרוקי הלמט, רייבן, הקורבנייט, עם ברייברד, סטיל ווינג, איירון דפנס והון קלוז, על מנת לחזק את עצמה אפילו יותר. קקאשה ברייבר, היא מחזיק את המאסל בנד ואחלה מובסט של טיילווינד קלות לעצמי את המהירות, כי למה לא? קראש קלואו, סטאב אריה לייס וסופר פאוור עם האביליטי שיר פורס. גם נוסף על כך שסופר פאוור מתחזק על ידי שיר פורס, ובגלל ששיר פורס מוריד את האדישנל אפקט, סופר פאוור גם נעשה יותר חזק וגם הוא לא מוריד לי את ההגנה. זה מה שהופך את ברייברי לשבור כל כך עם המהלך הזה. ודרייק הסלמנס, הסטארטר שלנו עם טראטייפ של מים, מחזיק את הלפטוברס והאביליטי אינטימידייט עם טראטייפ של מים, כי הוא הוחלף בקוואקסלי עם פיקי הקס שיעזור לו לעשות בלוק לאייס מובס. לא הצלחתי להשיג לו היידרו פאמפ, אבל עם מובסט של דרגון קלואו פליי, קראנץ' ופליים פורוורד הוא יהיה מאוד נחמד. וגם תמיד יש לי את הצ'וייס קראפט לשים על אחד הפוקימונים שלי, מה שכנראה אני אצטקק לו מול חבר האליט פור הרביעי, הסל, שפשוט יכול לשחוט לי את התחת. אוקיי חברים, זה הכל היום, מקווה שנהייתם, אלה ביי. רגע